Yes, sir. You can start. Right. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. So Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu everyone. So let's begin the session with a brief introduction about Skill Master Studios and the Ultimate Achievers project. நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்ஷா அல்லாஹ் ஸ்கில் மாஸ்டர் ஸ்டூடியோ சம்பந்தமாகவும் அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸ் கோர்ஸ் சம்பந்தமான மிக சுருக்கமான ஒரு அறிமுகத்தோட ஆரம்பிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதோட இன்ஷா அல்லாஹ் இன்றைய இந்த மெகசின் லான்ச்சிங் ஈவெண்ட் எப்படி நடக்கும் என்கிறத பற்றியும் ஒரு சுருக்கமான அறிமுகத்தை நான் ரொம்ப குயிக்கா தரலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ எம் ஹியர் டு பிரீஃப் அபவுட் Skill Master Studio and the Ultimate Achievers course. Skill Master Studio is an institution where it is focusing on student development and the parents development. So mainly Skill Master Studio designs and conduct programs and projects in terms of developing the students and the parents. Now, this Ultimate Achievers is a project of Skill Master Studio. Ultimate Achievers is a project of Skill Master Studio. When it comes to Ultimate Achievers project, this is a 18 months project. This is an 18 months project and it has 6 levels, which means each level will have 3 months. Likewise, we will have 6 levels of programs, altogether 18 months. Now, Alhamdulillah, we have completed the level 2 with the BATCH-1. BATCH-1, that is what we are presenting today. உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்கில் மாஸ்டர் ஸ்டூடியோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இந்த அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸ் என்கிற இந்த நிகழ்ச்சி திட்டம். இந்த அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸ் என்கிற நிகழ்ச்சி திட்டம் 6 கட்டங்களை கொண்டது. இந்த 6 கட்டங்களும் ஏறத்தாழ 3 மாதங்களை கொண்ட 6 கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டு மொத்தமாக 18 மாதங்களை கொண்ட ஒரு நிகழ்ச்சி திட்டம் தான் இந்த அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸ் கோர்ஸ். நான் நினைக்கிறேன் நாங்க இப்ப 2ஆம் கட்டத்தை நிறைவு செய்யற ஒரு கட்டத்துக்கு இந்த அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸ் உடைய இந்த பயணம் வந்திருக்கு. அந்த பயணத்துல தொடர்ந்து 2 கட்டங்களையும் எங்களோட கலந்து கொண்ட பல மாணவர்கள் மாணவிகள் இங்க இருப்பீங்க என்று நாங்க நம்புறோம். At the same time, when we complete that when we complete a model or level, we give a special assignment for the participants. நாங்க ஒவ்வொரு லெவலையும் கம்ப்ளீட் பண்ற நேரம் நாங்க ஒரு அசைன்மெண்ட்டை ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்டை ஒவ்வொரு மாணவிகளாத்துக்கும் வழங்கி வர்றது ஒரு வழக்கம். ஸோ அந்த வகையில தான் இன்றைக்கு நாங்க லான்ச் பண்ற இந்த மெகசின்ங்கிறது உங்களோட 3 மாதங்களை கொண்ட இந்த கட்டத்துக்கான பாடநெறியை நிறைவு செய்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் சப்மிஷனாக அல்லது ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்ட் டெலிவரியாக இந்த ஈவெண்ட் வந்துட்டு ஒரு விசேடமாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு. when it comes to today's event, when we conduct levels of sessions for the ultimate achievers, at the end of each level there will be a special assignment or project given to the specific group of people. So now here we are attending the live session of that special project submission, which is the magazine launching. நாங்க இந்த குறிப்பிட்ட கட்டத்தில நிறைவாக எல்லா மாணவிகளுக்கும் வழங்கின ஒரு விசேட செயல் திட்டம் அல்லது அசைன்மெண்ட் தான் ஒவ்வொரு வகுப்பை சேர்ந்த அல்லது ஒவ்வொரு பெட்சை சேர்ந்த அந்த ஒவ்வொரு பெட்சுக்குள்ளே மீகிற குழுவினர்களும் அவங்க ஒரு மேகசினை தயாரிக்கணும் என்கிற ஒரு அசைன்மெண்ட ஒரு வேலையை நாங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தந்திருந்தோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ், you all have done a great job in terms of completing this magazine, e-magazine
ஸோ ஆரம்பமாக உங்களை எல்லாரையுமே நாங்கள் மனதார பாராட்டுறோம். ரொம்ப வெற்றிகரமாக ரொம்ப கவனமாக இந்த இந்த ப்ரொஜெக்டை நீங்கள் விளங்கி அதுக்கு டைம் போட்டு குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணி இந்த கட்டத்துக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை வெற்றிகரமாக நடத்துறதுக்கு பங்களிப்பு செஞ்சதுக்காக நாங்கள் உங்களை மனதார பாராட்டுறோம். I take this opportunity to appreciate each and every member of the group because you all have put so much effort and time for this project. And I got to know through Asmi sir that all the magazines have come in a perfect shape, right? Which is the objective of the project. உண்மையிலேயே ஏன் இப்படி ஒரு வேலை திட்டம் அல்டிமேட் அச்சீவர்ஸால வழங்கப்படணும், ஏன் இப்படி ஒரு குரூப் அசைன்மெண்ட் வழங்கப்படணும் என்கிறதையும் நீங்க எல்லாரும் விளங்கி கொள்ளணும். ஏனென்றா நாங்க இப்ப உலகம் மூவ் ஆகி கொண்டிருக்கிறது இண்டிவிஜுவல் இன்டெலிஜென்ஸை நோக்கி அல்ல. We are moving to a collaborative intelligence generation. அதாவது தனித்தனியாக எந்த அறிவு எந்த ஆற்றல் எந்த ஆளுமையில மட்டும் தங்கி நின்று வளர்ந்த உலகத்துக்கு இருந்து வெளியே வந்து நானும் இன்னும் பலரும் சேர்ற நேரம் ஒரு மிகப்பெரிய அடைவை நாங்க எல்லாரும் சாதிக்கணும். எனவே கொலபரேஷன், டீம் ஒர்க் என்கிறது நவீன உலகம் 21ஆம் நூற்றாண்டு எதிர்பார்க்கிற ஒரு முக்கியமான ஸ்கில். அந்த 21ஆம் நூற்றாண்டோட ஸ்கில்ல இந்த மாணவர்கள் வளர்த்து கொள்ளணும் என்கிற நோக்கத்திலையும் மிக குறிப்பாக வாசிப்பு, எழுத்து அல்லது ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறது, ஒரு விஷயத்தை சமரைஸ் பண்ற இந்த மாதிரியான ஸ்கில்ல வளர்த்து கொள்ளணும் என்கிற நோக்கத்தோடையும் அதே நேரம் கம்ப்யூட்டர் சார்ந்து டைப் பண்றது, லே அவுட் பண்றது, டிசைன் பண்றது, இப்படியான கம்ப்யூட்டரைஸ் டெக்னிக்கல் ஏரியாவிலையும் நீங்க எல்லாரும் வளரணும் என்கிற பல நோக்கங்களை கவனத்துல கொண்டு திட்டமிடப்பட்டு உங்களுக்கு தரப்பட்ட ஒரு வேலை திட்டம் அல்லது அசைன்மெண்ட் தான் இந்த மேகசின் என்கிற வேலை திட்டம் என்கிறதை நாங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறோம். Now, when we talk about the magazine, we gave this assignment with lots of objectives. The objective number 1 is to create the collaborative intelligence among the boys and girls. Now, normally the world is run on individual intelligence. Now you go to the school and you get the marks and you prove your individual intelligence. Now the 21st century is moving to the new model where individual intelligence is alone will not enough to produce big impact on the world. So we need collaboration. So that is called collaborative intelligence. So we wanted to give an exposure to develop this collaboration and collaborative intelligence through a lively project. So that is why we gave this magazine as a team project, so that you will work together and you come up with a model to present to the nation and the world. And also we wanted to give an experience in the reading, writing, and the presentation and so on. So we hope that you all have worked together and read a lot and wrote few articles or articles or essays or stories or any forms of articles, right? And also we wanted to create an opportunity to improve your typing skills, computer related skills, layout, graphic designing, and things and so on. So in those areas, so we thought this magazine will give this collaborative intelligence experience, reading and writing experience, and the typing and layouting and graphic designing experience. So with all these expectation, we gave this project. And alhamdulillah, I got to know through Azmi sir, all the magazines have come in a perfect shape. So that's a great news, and that's a very good news to hear. That is what we wanted. And I am just briefing about the course and the project. Now let me tell you once again about the conditions of the today's event. You will be given 10 minutes per group. Your duty is to present your magazine. Remember this, you don't need to read out your whole magazine. Don't do that.
because you all have done it. We will go through the magazine. That is not your duty today. Your duty is to summarize the magazine content, the special features of the magazine, or what did you learn by doing this magazine. For example, when preparing when writing the article, or when working together with the team, or when designing the magazine, or when something, when an issue came, how did you sort it? And how did you come to a conclusion? How did you choose the title? How did you design the magazine? And the special features of the magazine, you can explain. What are the special features? And you can talk about the content of the magazine. And if there are any special theme, you can explain that theme, right? So briefly describe the content of the magazine, special features of the magazine, title of the magazine, theme of the magazine, and so on. And the second part of your presentation, we are expecting you to share some of the learnings by doing this assignment. What did you gain as a team? What did you gain as a team while working together, while preparing for the article? What did you gain truly? Now, I told we gave this assignment for these purposes. And we want to hear from you now whether you achieved those expectations, whether you learned to work together, whether you learned to type your article, whether you learned about layouting and graphic designing, whether you learned to read the books and write articles or magazine, anything. So we want to check whether our objectives are achieved or not. So as a representative of the team, we want you to share finally your learnings by doing this magazine. இந்த இவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் 10 நிமிஷம் டைம் கிடைக்கும். இந்த 10 நிமிஷம் டைமுக்குள்ளால நீங்க என்ன செய்யணும்னா 2 விஷயம். ஒன்று, இந்த மெகசினை முழுக்க நீங்க வாசிக்கப்படும். உங்களோட டியூட்டி வந்து மெகசினை வாசிக்கிறது அல்ல. உங்களோட டியூட்டி இந்த மெகசின் எந்த அமைப்புல தயாரிக்கப்பட்டுச்சு, இந்த மெகசின்ல எத்தனை கட்டுரைகள், எத்தனை கவிதைகள், எத்தனை சிறுகதைகள், என்னென்ன இந்த மெகசின் உள்ளடக்கம் என்னங்கிறத நீங்க சொல்லலாம். இந்த மெகசின் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன, இந்த மெகசின்ல ஸ்பெஷலான ஒரு ஐட்டம் இருக்கு கண்டா அதை பத்தி நீங்க பேசலாம். இந்த மெகசினுக்கு ஒரு தலைப்பு இருக்கு, அந்த தலைப்பை பத்தி நீங்க பேசலாம். இந்த மெகசின் எல்லா ஆக்கங்களுக்குள்ளேயும் ஒரு தீம், ஒரு மைய கருத்து இருக்கலாம். அப்படி இருந்தா நீங்க அதை பத்தி இப்படியான மெகசினை பத்தின சுருக்கமான முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயங்களை நீங்க முதலாவது ஷேர் பண்ணணும். ரெண்டாவது நாங்க எதிர்பார்க்கிறது, இந்த மெகசினை தயாரிக்கிற நேரம், இந்த மெகசினுக்காக எழுதின நேரம், கூட்டாக இயங்கின நேரம், மீட்டிங் நடத்தின நேரம், ஒர்க் பண்ணின நேரம், டைப் பண்ணின நேரம், நீங்க என்னத்தை கற்றுக்கொண்டீங்க? What did you gain? நீங்க இந்த மெகசின் வேலையை செய்ததன் மூலம் உங்களுக்கு என்ன பிரயோசனம் கிடைச்சிச்சு? இப்ப நாங்க சொல்றோமே, எங்களுக்கு கொலபரேட்டிவ் இன்டெலிஜென்ஸ், கூட்டாக இயங்குறத வளர்க்கணும், வாசிக்க பழக்கணும், எழுத பழக்கணும், டைப் பண்ண பழக்கணும் நாங்க சொல்றோம். இப்ப நாங்க உங்கள்கிட்ட கேட்கிறோம், நாங்க எதிர்பார்த்த இந்த நோக்கங்களை நீங்க அடைஞ்சீங்களா என்கிறத நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னு நாங்க விரும்புறோம். இந்த பிரசன்டேஷன் முடிகிற நேரம், at the end of the presentation, all the teams will be given few minutes, 2 or 3 minutes to share your feedback. So after every presentation, remember this, after every presentation, you all be given few minutes to share your feedback. Whoever wants to share the feedback, you can unmute and you can share your feedback within a minute. Within a minute. So we will open the forum for 2 to 3 minutes to listen to your feedback. At the same time, you can use the chat box also, right? So we won't be giving time for all of you to unmute and speak. So while somebody is talking on the room, you can share your feedback in the chat box also. When you share your feedback, remember this, when you present, people are observing. When you observe, please observe the good things first.
Don't focus more on the negative side. Don't try to find faults on others' presentation. Focus on the good first. See what is good coming from the team. You can observe their presentation style, their voice, their language, right? Their way of presenting and things and so on, right? At the same time, if you want to point out any improvement tips, at the end of the feedback, you don't tell this was not well, this was wrong, this was bad. Don't use any negative words. You should share what you observe in terms of improvement. You should tell, if you could do this, that would be more better, that would be nicer. You should tell with the tip. You should not criticize directly, rather you give the suggestion, right? If they practice that, they will become better, right? If you have any doubt, you can ask me, right? நீங்க presentation முடிகிற நேரம் நாங்க 2 to 3 minutes உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் தருவோம். அந்த 2 to 3 minutesல ஒவ்வொரு டீம்ட presentation சார்பாக உங்களோட கருத்துக்களை விரும்புகிற ஆட்கள் தெரிவிக்கலாம். செட் பாக்ஸ்லயும் உங்களோட கருத்துக்களை நீங்க பதிவு செய்யலாம். நீங்க பேசுற நேரம் அல்லது செட் பாக்ஸ்ல மெசேஜ் பண்ற நேரம் ஒரு விஷயத்த கவனத்துல கொள்ளுங்க. அடுத்த ஆட்கள பிழைகளை தேடி கொண்டு இருக்கவாங்க. ஒவ்வொரு டீம்லயும் என்ன நல்லா செய்யறாங்க, எதை நல்லா செய்யறாங்க, நல்லத ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. குட் சைட ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. அதை நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. ஏதாவது விஷயத்த நீங்க பிழையாக கண்டா அத பிழை, இது பிழை, அது சரியில்லை என்று சொல்லாம இதை இப்படி செஞ்சா நல்லமென்று ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஐடியாவை, ஒரு சஜஷனை நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ இதுதான் ஃபீட்பேக் கொடுக்கறதுக்கான மாடல். இன்ஷா அல்லாஹ் உங்களோட ஃபீட்பேக் முடிய நான் எந்த ஃபீட்பேக்கையும் தருவேன். இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த ஆர்டர்ல நாங்க எங்களோட இந்த மேகசின் லான்ச்சிங் ஈவெண்ட்டை கொண்டுட்டு போவோம். எனவே இது ஒரு வெறுமனே நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ற ஒரு அமர்வு அல்ல. இது ஒரு கிட்டத்தட்ட லைவ் ட்ரைனிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இதை நாங்க என்ன செய்யலாம், மாத்திக்கொள்ளையிலும். ஸோ எல்லாரையும் ஒப்சர்வ் பண்ண போகிறோம். யூ டூ யுவர் பெஸ்ட். ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் ஆல் த presenters. You do your best, right? So we will observe and we will give our feedback for your further improvement, right? So I hope the event plan is clear for all of you. If you all have any doubt, you can put in the chat box. இந்த அமைப்புல தான் இன்ஷா அல்லாஹ் நிகழ்ச்சிகள் ஒவ்வொரு டீமா பிரசன்டேஷன் நடக்க போகுது. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா செட் பாக்ஸ்ல போட இயலும். அப்படி இல்லாட்டி நாங்க இன்ஷா அல்லாஹ் நேரடியாக மேகசின் பிரசன்டேஷன் பகுதிக்குள்ள போக இயலும். அஸ்மி சார். எஸ், ஓகே. ஸ்ரீலங்கா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது ஸ்ரீலங்கா ஜூனியர் கேர்ள்ஸ் டீம். ஆல்ரெடி நாங்கள் டிசைட் பண்ண மாதிரி அந்த நான் அவங்களோட டீமோட பேரை சொல்லிட்டு நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணால் சரி. ஓகே, ஸ்ரீலங்கா ஜூனியர் கேர்ள்ஸ் டீம், raise your hand please. Switch on the camera. ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாக்கள் கேமரா ஆன் பண்ணுங்க. ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாக்கள் மட்டுமே. ஓகே, ரைட். Now you can start. Assalamu alaikum everyone. We are from Sri Lanka Junior Batch 2 Group 1 Alpha Girls. We are going to present our magazine to you. Let's get started. First, I would like to introduce myself. I am Mariam Roshan. I am the chief editor of this magazine. Let's go into this magazine. The topic of our magazine is Explore. We explore you to different places through our magazine. The content of our magazine is the travel, explore, pack your things. If it's time to explore, travel the world. Hacks for students, good friend,
Study smarter, not harder. I am not unique. Secret of success. Wow facts, the facts of human body. Amazing facts you must know. Today's world, the radiological contamination, money can't solve everything. And finally, the art gallery. Do you know what is explore? Let me give you a small explanation. It's like traveling from one place to another. Exploration gives us a sense that anything is possible. Exploration leads you to knowledge and understanding, and means that you mean the world a better place as they explore. People have always tried to leave the world a better place for the future generation. And this is a message from me to all of you. In this magazine, we explore the solar system and take you to the world of science, culture, sports, and games. Each of the stories we planned, researched, even written and edited by our creative team members. We hope that our articles get you interested in learning about strange and interesting topics. Thank you. Assalamu alaikum. Saramika here. I would like to give you all a deep explanation on all the content of this magazine. Starting off this, it's an article wrote by me myself. This gives you a deep explanation about exploring and how important it means to us. This is also an article wrote by Amna Zuha. In this article, you can find many interesting and useful advice that makes you and yourself easier while exploring. This is a poem about travel the world, which was also created by Amna Zuha and too describes the nature. This is a joke conversation collected by Hajra Halim Ishaq. This is to entertain all our dear members and to bring happiness hereafter. This is a small, good and interesting point about a good friend, wrote by Zuha Mudi. It is a very interesting while reading and also gives you more information, advices and also a very good information about a good friend. This is a poem about study harder, not smarter, wrote by Amna Zuha. This gives you many positive thoughts about studying and also makes you feel easier while studying. Coming up is a poem done by me myself, which is on the topic, Am I Unique? This shows you some important points which can't be skipped. This is a small story about a secret of success, wrote by Zuham. This brings you more useful and positive facts and do contain a moral. This is an essay wrote by Hajra Halim Ishaq. This is so useful as it gives you ways in which you can save your time, money, and get things done easily. Wrote by myself. It's your interest informative advices about many positive thoughts about studying and also makes you feel easier while studying. These are some amazing facts searched by Hajra Halim Ishaq. Some are really unique and too amazing, which we will never knew before. This is an essay wrote by Azha Ifam on the topic Autobiography of an Umbrella. It's so interesting while reading, so try to read it without skipping. These are some facts on rare information about human body. This was too made by myself. This gives you more information about your body that you never knew before. These are some amazing facts searched by Hajara Halim Ishaq. Some are really unique and too amazing which you never knew before.
This was an essay wrote by Azhar Ifam on the topic Autobiography of a Broken Umbrella. It was so interesting while reading, so try to read it without skipping. This and the next page is an essay wrote by Aisha Rizan on the topic radioactive contamination. It is a very useful and also important as it tells about us and our nature too. These two pages are a story wrote by Amina Rizan on the topic Money Can't Solve Everything. It was so useful and give a deep explanation about the money is a never ending problem. This is a very important article wrote by Hajara Halim Ishaq about the five global crises the world can't ignore. It's so useful and gives you more and more important information about the world. This is a small funny conversation done by Mariam Roshan. This is to entertain all our readers. Thank you. Now let me give you guys a little insight about one of the special features of this magazine, the art gallery. This is the area where you can view some various creative artworks of our team members. They are colorful, pleasing pieces to explore, art like and even anime styles. And did I mention that Amna Zuha has also designed a basic art tutorial just for you guys who we found of arts and learning about them. That's pretty much it. I hope you guys find it useful. If not, I hope you all find it entertaining. And thank you for hearing me out. With that being said, I would like to hand over the spotlight to the teammate Maria. Jazakallah khair. The roles of our teams are Jazakallah khair. The roles of our teams are the Chief Editor, Mariam Roshan, Assistant of the Chief Editor, UASJ 23, Zuha MRF, Graphic Designer and Page Designer, UASJ 136, Amna Zuha MA, Graphic Designer and Proof Checker, UASJ 9, Saram MM, Typesetting, UASJ 111, Sahla Fazil, and content creators, all of the group members. Thanks for reading our poster magazine and enjoy our magazine. Thank you. Well, have a big round of applause to the team. Excellent piece of work. Right. So the participants and the audience, you can share your feedback on the presentation of the team one, right? To be frank, the feedback and the ideas and the appreciation we give now will help them a lot in the future to grow in that area. One simple comment, one simple appreciation will take them a long way, right? So please try to give your observation, feedback. You don't need to only give the appreciation. If there are any things to improve from your end, you can tell them by giving an improvement tip. Alhamdulillah. All right. So the chat box is filled with lots of stuff. It was too much good. It looked like a real magazine. It had a lot of interesting stuff. There's tutorials and stuff. Yes. To be honest, it was good, but they were only talking about the things inside. They didn't really talk about why it was good magazine. Some of the designs didn't match, but the things inside were very good and interesting. Okay, the team, there is an improvement tip here. You can note it down.
they are expecting you could have spoken a bit about why this magazine was made in this way, right? Overall, it's a perfect magazine, but still you can take this piece of advice for further improvement. Some of the designs didn't match, but the things inside, even though the things and content is very nice and interesting, some of the pictures were not related. You can consider that also in the future, right? Overall, everything good. There are areas to focus. So please note it down the team to correct it in the future. Really good. It was good. I like the edit work they made. Not a mistake. It's amazing. Great work. Very good. Awesome. Very good creativity and editing. It was amazing, nice and interesting, very nice. It was inspiring, looked like a real, it was a very fun and entertaining magazine. They gave us some tutorials as well. Excellent piece. Each article matches the design, amazing. MashaAllah, sister, really impressed with your courage. You all rocked it. Very interesting and action-picked. MashaAllah. So you all won the hearts of the audience, right? So I don't think I don't want to share anything here because overall it was a perfect magazine, right? It was very colorful. The content was well designed, and there was so much of pictures and the signs which was really attracting the reader, and the presentation was awesome. The magazine also was a teamwork, and the presentation also done as a team. I really appreciate, and the presentation, there is no flop in the area. It was gone with the flow, right? It shows your preparation, your confidence, and your clarity, and you impress the audience at the end, right? This is really important. You know why? When you go to a job market, when you grow and when you go further in your career, sometimes you need to write a document. Sometimes you need to make a proposal. Sometimes you need to make some idea you need to put into a paper. You can't only do ideas into paper. The next day you need to go and stand in front of the team and explain and convince the customers or the managers or the boss. So this experience will give you such feeling. So you wrote a magazine and you come and present it in an attractive and impressive, inspiring way, right? So this is what we want when we grow and we go to the future world and when we go to the universities and the work environment. I really appreciate, alhamdulillah, barakallahu fikum, to all the girls, right? You all done a great job, great job, right? There are a few areas that I pointed out through the chat box. You can note it down. Overall, excellent piece of work. May Allah bless you all. I am personally proud of you all. Right? So please continue writing. Please continue writing. Please continue to read and write. Okay, we'll move to the next one. Yeah. Okay. Next team is Sri Lanka Junior Boys Group. Hand raise பண்ணுங்க அந்த present பண்றாங்க please. Sri Lanka Junior Boys Group. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skills Master Studio வின் டிஜிட்டல் மேகசின் லான்ச் என்ற நிகழ்விற்காக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்ப பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஜூனியர் குரூப் 2 and 3 சேர்ந்து மொட்டுக்கள் என்ற சிறுஞ்சியை உருவாக்கியுள்ளோம்.
இச்சஞ்சிகை வெளியீட்டு விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக என அன்புடன் வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக சீஃப் எடிட்டர் அப்துல்லாவை தலைமை நிகழ்த்துவதற்காக அன்புடன் அழைக்கின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. கடந்து சென்ற 2 தசாப்தங்களுக்கு அண்மைய காலமானது உலக வரலாற்றில் விசேட தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் நிகழ்ந்த ஒரு காலமாகும். இத்தகைய சூழலில் புதிய தொழில்நுட்ப அறிவையும் திறனையும் கொண்ட ஸ்கில்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்டுடியோவினால் நடாத்தப்படும் அல்டிமேட் அச்சீவர் பாடநெறியானது சிறந்த சாதனையாளர்களை உருவாக்குவதை இலக்காக கொண்டுள்ளது. இப்பாடநெறியில் மாணவர்களது திறமைகளை வெளிக்காட்டும் முகமாக இலத்திரனியல் சஞ்சிகைகளை வெளியிட வழிகாட்டுகின்றனர். அதில் எமது குழுவான மலரும் மொட்டுக்கள் என்ற சஞ்சிகையை வெளியிடுவதில் பெருமிதம் அடைகின்றேன். இதில் அனைத்து மாணவர்களும் தமது சுய திறமையை வெளிக்காட்டும் விதமாக தத்தமது ஆக்கங்களை பதிவேற்றுள்ளனர். இந்த இலத்திரனியல் சஞ்சிகையின் வேலை திட்டங்களுக்கு பெற்றோரின் ஒத்துழைப்பு அளப்பரியது. ஆகையால் ஆகிப், ரஷித் ஃபலா ஆகியோரது பெற்றோர் உட்பட அனைத்து பெற்றோர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. தலைமை உரையை நிகழ்த்தி சென்ற அவருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு புத்தக அறிமுக வழங்க சகோதரர் ஆகிப் அகமது அன்புடன் அழைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. மலரும் மொட்டுக்கள் என்ற பெயர் தாங்கி நமது இவ்விளம் மொட்டுக்கள் தான் எதிர்கால சாதனை வீரர்களாக மிளிர்வார்கள் என்பதை உணர்த்தும் விதமாக கவர்ச்சியான முகப்புடன் இந்த சஞ்சிகை மலர்ந்துள்ளது. அல்ஹம்துலில்லாஹ். கற்றலோடு இணைந்துள்ள எமது முதல் முயற்சியான இச்சஞ்சிகையில் இலட்சியத்துடன் திட்டமிடுவது பற்றிய ஓர் ஆக்கம், சிறார்களுக்கான ஒரு நூல் அறிமுகம், எமது சமூக சூழல் பிரச்சினைகள் தீர்வுகள் பற்றிய சில ஆக்கங்கள், பொது அறிவு சிந்தனையை துண்ணும் பொன்மொழிகள், சில சாதனையாளர்களது வாழ்க்கை பக்கங்கள் போன்ற விடயங்கள் பொதிந்துள்ளன. 42 பக்கங்களில் 21 தலைப்புகளில் கவர்ச்சியான அட்டைப்படத்துடன் ஒரு முழுமையான சஞ்சிகை வாசகர்களின் ரசனைக்கு விருந்தளிப்பதான பொருத்தமான விடயதான செறிவான பொருளடக்கம். மரங்கள் அழிக்கப்பட காரணமாக உள்ள மனிதனை நோக்கி மரமே பேசுவது போல் மரம் வளர்ப்போம் சூழல் காப்போம் எனும் தலைப்பில் சகோதரர் அய்யூப் ராஃபியினால் எழுதப்பட்ட ஆக்கம் சுருக்கமாக இருந்தாலும் விரிவான விளக்கங்களை உள்ளடக்கியிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. கற்பனை உலகுடன் சஞ்சரிக்கும் உணர்வோடு நான் ஒரு பறவையானால் என்ற தலைப்பில் சகோதரர் உமைர் அப்துல்லா எழுதிய கட்டுரை மற்றும் எமது வழிகாட்டி முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களது அழகிய முன்மாதிரிகளை தொகுத்தெழுதிய சகோதரர் MHM அம்மார் அவர்களது குறிப்புகள் என்பன எமக்கு பல படிப்பினைகளை பெற்றுத் தருகிறது. இளம் சாதனையாளர் ஒருவரை சந்தித்து அவரின் வெற்றியின் பின்னால் உள்ள இரகசியங்களை உலகறியச் செய்யும் விதமாக இடம்பெற்ற நேர்காணலான இளம் சாதனையாளர் அறிமுகம் என்ற சகோதரர் ராஷித் ஃபலாவின் ஆக்கம் சிறுவயதிலும் நம்பிக்கையுடன் முயற்சித்தால் சாதிக்கலாம் என்ற பாடத்தை கற்றுத் தருகின்றது. சகோதரர் அம்மார் அனஸ் அவர்களின் நீரின் முக்கியத்துவம் என்ற தலைப்பு எங்கள் கரங்களால் எமக்கு தீங்கு ஏற்படுகிறது என்பதை உணர்த்துகிறது. வாழ்வில் முன்னேற சாதனைகளின் உச்சத்தை அடைந்து கொள்ள ஒருவர் அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விடயமே இலட்சியம் பற்றிய தெளிவான விளக்கம். அந்த தெளிவை தான் பெற்ற பாடநெறி மூலம் விரிவாக விளக்கும் ஓர் ஆக்கமே இலட்சியமீடேற இலக்குகளை வகுப்போம் என்ற ஆக்கம் ஆகிப் அஹ்மதுக்குரியதாகும். முதுமை வருவதற்கு முன் இளமையை பயன்படுத்திக்கோள் என்ற
நபிகளாரின் கூற்றுக்கமைய எம்மை தயார்படுத்துவதாயின் இலக்குகளை தெளிவாக வரையறுத்துக் கொள்வது இன்றியமையாத விடயமாகும். பெருமதியான பொது அறிவு வினாக்கள் சிலரை எமது சஞ்சிகைக்காக சகோதரர் எம்ஐ முகமது தொகுத்தளித்துள்ளார். ஆங்கிலத்தில் சகோதரர் எம் அசாத் அவர்களால் எழுதப்பட்ட என்வயர்மெண்டல் பொல்யூஷன் எனும் சூழல் மாசடைவதன் அபாயம் பற்றிய ஆய்வு எமது சமூகத்திற்கு மிக தேவையான விழிப்புணர்வாகும். மற்றும் லெட்ஸ் லேர்ன் அபவுட் ஃபிஷ் என்ற தலைப்பு அல்லாஹ்வின் அற்புத படைப்பின் ஆற்றலை சிந்திக்க செய்தது. சகோதரர் எம்என் ஹுமைஸ் அதனை தெளிவாக தொகுத்திருந்தார். பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் சால்விங் ரூபிஸ் கியூப் என்ற சகோதரர் எம்ஐ ஹம்தான் எனது ஆக்கம் இவரது ஒரு தேடலின் முயற்சியை வெளிப்படுத்துகிறது. மலரும் மொட்டுக்கள் சஞ்சிகையின் சிறுவர் கைவண்ணங்களை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு மாணவர்களதும் சிந்தனையின் வடிவம் கைவடிவங்களாக செதுக்கப்பட்டுள்ளமையை காண முடிகிறது. அந்த வகையில் ஃபேஸ் ஆஃப் அல்டிமேட் எச்சியர்ஸ் சகோதரர் எம்எஃப்எம் முசபினது தூரநோக்கின் சிந்தனையை வெளிப்படுத்துகிறது. சகோதரர் எம்எம்எம் முசப் வரைந்த இயற்கை காட்சி மனதை குளிர வைக்கும் பசுமையை உணர்த்துகிறது. எம்எஃப் அம்மார் அழகிய காட்சிகள் சிலதை வித்தியாசமான நிற வண்ணங்களுடன் வரைந்துள்ளார். இன்னும் பல சித்திரங்கள் மூலம் சகோதரர்கள் தமது திறமைகளை வெளிக்காட்டியுள்ளனர். அடுத்ததாக எமது புத்தகத்திற்காக ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்களும் கருத்துக்களும். முதலில் ஓய்வு பெற்ற அதிபர் திரு நஸ்ருதீன் அவர்கள். ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியரும் அரும்பு சஞ்சிகை ஆசிரியருமான திரு ஹாஃபிஸுதீன் அவர்கள். மற்றும் பிரபல்யமான சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் திரு அமீர் ஹுசைன் அவர்கள். மற்றும் பிரபல்யமான எழுத்தாளரான திருமதி வசீரா ஹசன் ஆகியோர் எமக்கு ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் வழங்கினர். அடுத்து எமது குழு அங்கத்தவர்கள். இறுதியாக அல்ஹம்துலில்லா எமது குழு இவ்வாக்கத்தை வெளியிடுவதற்கூடாக டீம் ஒர்க் அனுபவம், கட்டுரைகள் வாசித்து தொகுக்கும் அனுபவம், எழுத்தாற்றலை வளர்ப்பதற்கான அனுபவம், நேரத்தை பிரயோசனமாக கழித்தல், இன்னும் இவ்வாறான அனுபவத்தை பெற வேண்டும் என்ற ஆசை போன்றவற்றை பெற்றுக்கொண்டோம். அல்ஹம்துலில்லா எமது புத்தகம் உமது பார்வைக்காக.
புத்தகத்தின் அறிமுகத்தை வழங்கிச் சென்ற சகோதரருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்போது இந்நிகழ்வின் இறுதி கட்டமான நன்றியுரையை நிகழ்த்த சகோதரர் உமேஷ் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இளம் தளிர்களான எங்களில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்திய மற்றும் எம் திறமைகளை வெளிக்கொணர ஒரு புதிய படிக்கல்லாக அமைந்துள்ளதான் ஸ்கில்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்டுடியோஸினால் நடத்தப்படும் அல்டிமேட் அச்சீவர் பார்ட்னரி. இந்த நிகழ்வின் லெவல் 2வின் இறுதிக்கட்ட நிகழ்வான மேகசின் வெளியீட்டின் நன்றியுரைக்கான தருணம் இது. மலரும் மொட்டுக்கள் என்ற எமது சஞ்சிகையை வெளியிடுவதற்கு எமக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த ஸ்கில்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்டுடியோஸுக்கும் எமது நோக்கங்களை சொல்லாலும் செயலாலும் புதுப்பித்து ஒரு சஞ்சிகையை வெளியிடும் இத்தருணம் வரை எம்மை அழைத்து வந்த எங்கள் அன்பு ஆசிரியர் அஸ்மி ஜதீன் அவர்களுக்கும் முதற்கண் எம் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அத்தோடு கல்வி கற்பது சம்பந்தமாக பல்வேறு அறிவுரைகள் உத்திகள் என்பவற்றை மாத்திரமல்லாமல் எமது இந்த மேகசின் தயாரிப்பிற்கு பொருத்தமான அறிவுரைகளையும் வழிகாட்டலையும் வழங்கிய மதிப்பிற்குரிய சப்ரி ஆசிரியர் அவர்களுக்கு எம் உள்ளங்கனிந்த நன்றிகளை தெரிவிப்பதில் மகிழ்கிறோம். அடுத்ததாக முழு நேரமாக எம்முடன் இணைந்து எமக்கு புத்தக தொகுப்பில் உதவிய எம் சகோதரர்களான ஆகிப் அஹமட், ராஷித் வலா, ஹுமைஸ் மற்றும் MHM அம்மார் ஆகியோரின் பெற்றோர்களுக்கும் கருத்துரைகளை வழங்கிய சகோதரர்களான அய்யூப், MF அம்மார் அனஸ், MI முகமது, உமைர் அப்துல்லா மற்றும் ஃபஹீம் ஃபவுசீன் ஆகியோரின் பெற்றோருக்கும் ஆக்கங்களை தயாரிப்பதில் உதவிய அனைத்து பெற்றோருக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அத்துடன் தங்கள் கல்வி நடவடிக்கைகளோடு ஆக்கங்கள் தயாரிப்பதிலும் ஈடுபட்டு இப்படியானதொரு சஞ்சிகையை வெளியிட ஒத்துழைத்த எம் சகோதரர்களுக்கான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். குறிப்பாக எமது இந்த சஞ்சிகைக்கு மதிப்புரை வழங்கியவர்களில் பிரபல அரும்பு ஆசிரியர் ஹாஃபிஸ் இஸ்ஸதீன் அவர்கள் மிகுந்த நன்றி குறித்தனர்கள். எமது சஞ்சிகையில் பல திருத்தங்களை மேற்கொண்டதற்கு உதவியாக இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. பல்வேறான பொதுப்பணிகளில் ஈடுபாடுடைய அவர்கள் எமக்காக நேரம் ஒதுக்கி இவ்வேளையை ஒழுங்குற செய்வதற்கு ஒத்துழைத்தமைக்காக எமது குழு சார்பாக ஆழ்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். முக்கியமாக எமது சஞ்சிகையை மேற்பார்வை செய்து ஆசியுரை வழங்கிய பிரபல்யமான எழுத்தாளராக வசீரா ஹசன், ஊடகவியலாளராக அமீர் ஹுசைன் மற்றும் ஆசிரியர் ஆலோசகராக இருந்த நசூர்தீன் ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஆம், இது எமது ஒரு முதல் முயற்சியே. நாம் இதிலிருந்து முற்றுப்பெறாது இவ்வாறான முன்னெடுப்புகள் இதன் பிறகும் நடைபெற வேண்டும் என்ற அவாவோடு விடைபெறுகின்றோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ் ஹைரன். Have a big round of applause for the team. MashaAllah. We want to give you a virtual hug, man, to all of you. We are really proud of you, MashaAllah. It is beyond the expectation. Okay. So let's go through the chat box. MashaAllah, well done, very good. I like the notepad design, drawings. That's very good magazine. They improve the editing, this would become perfect. Yes, you can please go through the chat box, the team members, right? It's like the good appreciations are raining over the chat box area. You can go through the chat box, right? உண்மையிலே நான் ரொம்ப 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 மனசார பெருமைப்படுறேன், right? This is a great job, right? ஒரு என்ன உங்களோட வயசுக்கும் நீங்க கொண்டு வந்திருக்கிற இந்த மேகசினுக்கும் ரொம்ப தூரம், ரொம்ப தரமா. நான் நம்புறேன்
இதுக்கு பின்னால நிறைய பெரிய ஆட்கள் ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க, சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க என்கிறது எனக்கு நல்லா விளங்குது. பட் இட்ஸ் ரியலி நைஸ், இட்ஸ் ரியலி நைஸ். ஆனா உண்டு, நான் உங்கள்ட்ட எதிர்பார்க்கறது எல்லாம் என்னண்டா, இந்த மாதிரி ஒரு வேலை ஸ்கில் மாஸ்டர் ப்ரொஜெக்டோட நின்றப்படா, ரைட்? உங்களுக்கு எப்பயுமே உங்களோட மனசுல இருக்கணும், நீங்க தொடர்ந்து நான் வாசிக்கிற ஒரு ஆளாவும் எழுதுற ஆளாவும் இருக்கணும்ங்கிறதுக்கான ஒரு ஆரம்ப பயணமா நீங்க இதை எடுத்துக்கொள்ளணும். இந்த ஸ்கில் மாஸ்டர் இந்த மெகசின் லான்ச்சிங்க நீங்க நினைச்சு கதைக்கும். உங்களோட ஃபியூச்சர்ல உங்களோட ஆர்டிகிள் வார நேரம், ஒரு மெகசின்ல, பேப்பர்ல, வெப்சைட்ல உங்களோட ஆர்டிகிள்ஸ் நீங்க எழுதுற நேரம் 5, 10, 20 வருஷத்துக்கு பிறகும் you should be able to remember this magazine launch when you write your articles to the national papers and national magazines and international magazines and papers and websites, right? So this should be the beginning of the reading and writing journey of your life. This should not be the end. This should be a beginning. That is what I expect, right? இன்றைக்கு சும்மா கலர்ஃபுல்லா ஆக்கள்கிட்ட போய் கருத்தெடுத்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு ப்ரெசன்டேஷனை இன்றைக்கு செய்யலாம். ஆனா இதுவல்ல வெற்றி, இது தொடர்றதுதான் வெற்றி, right? The real success is not presenting this magazine in an effective way. The real success is this kind of reading and writing culture should continue in your life. As long as that reading and writing is continuing in your life, this is a huge success, I would say, right? And for the English medium boys and girls, this was a very good magazine. The special part is they've taken feedback from the famous writers and authors and the popular people. So that was also taken into consideration. And the best part is English medium படிச்சாக்கள் உங்களுக்கு ஒரு கமெண்ட் தந்திருக்காங்க, தமிழ் மீடியம் பாய்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன சென்னீங்கன்னு விளங்கலையா, ஆனா மெகசின் ரொம்ப அட்ராக்டிவா அழகா இருந்துச்சா என்றும் சொல்லிக்கிறாங்க, ரைட்? ஸோ ஐ பர்சனலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ கைஸ், ரைட்? இன்ஷால்லா நேர்ல சந்திச்ச நான் உங்களை எல்லாரையும் கட்டி பிடிக்கணும் போல இருக்கி, ரைட்? ஸோ ஐ ஃபீல் கிரையிங், ரைட்? இவ்வளவு அழகான ஒரு தரமான வேலையை செஞ்சுக்கிறீங்க. உங்களுக்கும் உங்களோட பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் அல்லாஹ் தாலா அருள் பாலியிடம். proud of you guys. May Allah bless you. Okay, let's move to the next one. Yeah, Sabri sir, but one thing, அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் 30 minutes எடுத்துட்டாங்க. எவ்ரிதிங் ஓகே, பட் டைமை இன்னும் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தா இன்னும் இதாயிருந்திக்கும் இல்லையா? அடுத்த டீம் ஆக்கள் கொஞ்சம் அதை ரொம்ப கவனமா செஞ்சு கொண்ட நல்ல. அண்ட் ஒன் மோர் திங் பாய்ஸ், நான் செல்றதை ரொம்ப கவனமா எடுத்துக்கொள்ளுங்க. டேக் மை பாயிண்ட் வெரி கேர்ஃபுல்லி, ரைட்? டோன்ட் கெட் டிமோட்டிவேட்டட். எழுதுறங்கிறது வேற, பிரசன்டேஷன்ங்கிறது வேற, ரைட்? சம் ஆஃப் யூ when you are presenting, you are reading out something. எழுத்துல இருக்கிறத நாங்க என்ன செய்யப்படாது, ஒரு பப்ளிக் பிரசன்டேஷனுக்கு அல்லது ஒரு என்ன விஷுவல் பிரசன்டேஷனுக்கு ரீட் பண்றது ஒரு போரிங்கா இருக்கு. நீங்க உங்களோட ஓன் லாங்குவேஜ்ல எழுதிக்கிற விஷயத்த நீங்க பேசுறதுதான் உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் பிரசன்டேஷன், ரைட்? ஸோ நீங்க எழுதினது நல்ல, ஆனா நீங்க ஒரு பப்ளிக் பிரசன்டேஷனுக்கு வர நேரம் எழுத்த வாசிச்சா that will make the audience bored. So please consider when doing the next presentation. Okay, the next team. Sir, I think it's overseas junior girls. Sir said in chat. Yeah, so can we start? Sir? Yes, please. Yeah. Now next,
Next team, overseas junior girls. Girls team ready? Please switch on your camera. So add Jedan. Okay. Wait a minute. Yes, okay, you can start now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our e-magazine launching ceremony. I am head over heels excited to start presenting the magazine written by overseas junior groups Fearless and Flawless and Justice League, along with my colleagues. I and my team will walk you through a brief description of what you'll find in our magazine and why you should definitely check it out. I'll start with our cover. This is the magazine canopy. It includes our title, which we will get in a bit. It also has a bunch of little notes all over, exhibiting some of the ideas such as health is wealth, feel young no matter age, have fun with life, go forth and be fabulous. And also, there are 32 pages in our magazine. The background is colorful and filled with joy, just how you like to feel reading our magazine. Next, let's talk about the title and the content. The title, The Rookies of Gen Z, focuses on teenagers of this generation. Many people nowadays find teenagers to be the most mysterious part of life. It's not true that everyone knows what teenagers are like. Today, understanding them and what they are like is more difficult than in the past. Our title brings an understanding that teens are still just kids. Moving on to the content. From distinguishing whether video games have a negative or positive effect on kids to what they think is most trendy, our magazine just has it all. In this magazine, one can envision an almost accurate idea of how teens live today. We aim to inform our readers about the pros and cons of living as a young adult today. We've included multiple different kinds of sources to address this point. Some of our topics include fashion trends, what video games can teach us, and also a little recipe for your own spa day. Where else have you seen a spa day idea in a magazine? Isn't it just amazing? Unlike your typical Vogue magazine, clearly this one is different. We have a wide range of interesting articles covering far-reaching topics. We also included our talents, such as drawing, painting, poetry, and more. There is also one last feature that holds a really strong point in this magazine. It might just be the first time something like this was included in any magazine at all of which you can see in our original document. Here is our magazine. Finally, the chief editor's note. There were 3 members who put their utmost effort into making this project possible, starting with Harjat Nismi, who did an amazingly wonderful job at assisting our group. Next, we have Jada Anwar, who was in charge of the editing of the magazine. She has done an incredible job organizing and creating this piece. She also did a great job on rechecking and finalizing articles and poems to make everything perfect. Finally, we have Fatima Fauzan, who is the head of our group. She is a great leader and supported all of the group members
throughout this once-in-a-lifetime journey. We certainly wouldn't have been able to do this project without their guidance. We also have our magazine contributors Fatima Fauzan, Jada Anwar, Hajar Nismi, Suad Farooq, Manal Hassan, Ruqayya Ramzi, Safia Hassam, Kanzan Numan, and Ruqayya Reyes. Coming to a conclusion, this is one of the biggest projects hosted by Skillmaster Studios, and we can't wait for you to check out the completed forms of our work. Thank you and hope you all have a great day. Jazakallah. Before we move on, I want to share a little bit of what we learned through this journey. Starting with me, something that I learned from this project is surely leadership. This project certainly wasn't easy. We had multiple mishaps and also thoughts of quitting. But with the help of my team members, Alhamdulillah, we were able to complete it on time with maximum effort. Leading this group was a huge honor and it really boosted my confidence to the next level as well. Fatima? I learned from this making this magazine is leadership mostly because as I was the chief editor, it was very hard and easy to get my since I had my team members help also, I got to do it successfully. And Suad? Yeah, I enjoyed working like a team. It taught me to always be participate, and that's what matters most. Thank you everyone for listening to us. We hope you enjoy reading our magazine. And Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all. Have a big round of applause for the team. MashaAllah. Right, it was such a heartwarming situation. Right. So I hope all of you will share your thoughts and feedback to the team, right, so that they can evaluate their work. And there are some, let's come, how every page has different and unique background. Like the editing and designing and the talking was good too. It has a lot of information. If they make it full screen, it'd be much better. So that was a presentation point. Very creative design. Yes, the design was commented by many of the people here. So that's a good one. Very nice. Congratulations. MashaAllah, it looks awesome. It was nice. The design is awesome. Very creative. But the information was already really good. Right. Looks nice and creative. Yes. Presentation was amazing. Yes. The girls, the magazine was really, it gave a different feeling, right? I feel there is a different sense from the Sri Lankan sense and the out of Sri Lankan sense is completely a different feeling, right? So that was a really good. So I see a lot of diversity here, a lot of new thinking in terms of designing and layouting, right? Maybe the content would be similar, but the way of presenting and the way you presented, the coordination among the team members when you're presenting, it was awesome, right? That was really impressive, right? So that's a different skill. That's a different skill, right? I really appreciate that. Please keep it up. You have a very good future, right? So you have a very good potential talents. So don't stop doing this kind of work. Wherever you get opportunity to write and present your thoughts and ideas, please involve, right? The world need people like you, right?
So my humble request is don't stop. Please go forward. Please take these kind of things in your life forward with you. May Allah bless all of you. Barakallahu feekum. I have nothing to say. There are some of the improvement tips on the chat box. You please go through, right? Overall, perfect work, girls. Let's move to the next team. Yeah, Safi sir. Yes, please, next. Yeah. Next team, Sri Lanka senior boys team. Sri Lanka senior boys team. Sri Lanka senior boys team present பண்றவங்க hand raise பண்ணுங்க அவசரமா. Reham. Okay, switch on the camera quickly. Okay, can start. Assalamu alaikum, my brothers and sisters. I am Reham Riaz, chief editor of our e-magazine, Teens Entertainer. Teens Entertainer. Do you think this Teens Entertainer will entertain teens? Definitely yes. You will see more from this. This is a magazine which is made for teenagers, by the teenagers, made by the groups Paradise Youngsters and Falcon Riders. This magazine consists 25 interesting articles. Types of articles are: number 1, facts. Facts are really interesting, and as well it will give something new to you. Number 2, poems. Poems are also very interesting, and it will introduce the creativity of the teenagers. Number 3, short stories. So we have added short stories too. There are many short stories which you can go through. Essays. There are articles about essays too. There are essays about the effects of stress and the problem faced by teenagers. It will give a great knowledge to you. Number 5, vehicles. Vehicles is awesome topic that teenagers like to read, and we have added them too. Number 6, sports. From these articles, you can clearly understand about the legendary players and sports. Number 7, technology. Technology is an important thing to learn in this present world, and don't worry, we have added them creatively in our magazine. Number 8, biography. Biography. There are biography about Elon Musk and Mukesh Ambani, which are people who are successful in their life. So they will motivate you to follow your goals. Number 9, drawings. See these drawings. These drawings are drawn by the teenagers of our group. Kinds of drawings. Number 10, question and answers. Question and answers are good to test yourself. I think it will help you.
Number 11, quotes. Quotes by successful people will motivate you to follow your goals. We have had them very creatively in our magazine. I, I would like to introduce my assistant editors, MF Omeir, MI Abdullah, and Edmund Moaz, and graphic designers, MF Omeir, typesetting, MI Makib, and Moaz, and Oracle, SCIS, and this is the final page of our magazine. And I would like to thank Sir Azmi Izzadin and Sabri Mohammed for helping us to supporting us to make this magazine, and my assistant editor, graphic designers, and typesetting members. They have done a great job for me. And Jazakallah khairan. Excellent. Have a big round of applause for the team. So we hope the participants will share their feedback on the chat box. It was so good. Editing was very good. It had a lot of information. But they talked in English. Oh, is it a Sri Lankan team? The present team was? Yeah. Oh. Okay, the boys and girls are sharing their feedback on the chat box, and mashallah, like how they summarized it all in one PowerPoint instead of just showing the magazine. Yes, I was also going to say the same, right? This is a good in a way, but I would have liked to take a look at the inside overall magazine. Boys, now I also wanted to tell the same thing, right? And now this is a presentation, right? So you took the content of the magazine and put into a PowerPoint slide is a very creative effort to keep the audience with you. So that was a good thing. But in the same comment, an expectation also put, you could have shown the full magazine to go through. So because since it's a magazine launch, you could have shown, but still I was happy. The way you presented through a PowerPoint slide was very unique compared to other ones, but still we see a lot of diversity here. Every team is coming with a new way of presentation, a new way of putting things out. That is what we really enjoy in this session. Lots of effort, and front cover was really good. Yes, it was like a classy, right? So I thought maybe you downloaded it and put, right? So it was so nice. The front cover and the back cover was really eye-catching, very impressive, well presented. Useful information. Editing is on fire. Sabri sir? Yes. அவங்களோட அந்த ஃப்ரண்ட் பேஜும் அடுத்தது நல்ல ஒரு லுக் கொண்டீங்க அந்த மேகசின். Yes. அவங்களோட யூஸ் பண்ணிக்கிற ஃபாண்ட் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் ஃபாண்ட் ஆயிடுச்சு, சூப்பர்ப் ஆயிடுச்சு. நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிற just 3.5 minutes only. Mashallah, because they focus on the presentation. Yeah. They understood the purpose. ஆனால் அவங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் நான் நினைக்கிறேன் மேகசின் ஓவராலாக ஃபுல்லாக காட்டுறதுக்கு நல்ல டைம் மட்டும் பயிற்சிக்கும், அது இன்னும் அட்ராக்டிவாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? Yeah, it's okay. So boys, ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஓவரால் இட்ஸ் குட். நாங்கள் எதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அதை நாங்கள் ஆடியன்ஸுக்கு காட்டணும். மெகசினை நாங்கள் காட்டியிருக்கலாம்ங்கிறது ஒரு ஒப்பீனியன், ரைட்? ஸோ ப்ளீஸ் கன்சிடர். பட் அதர் than that, everything was done, mashallah. Really
Great. And I want to appreciate one more thing, right? So we thought you will present in Tamil, right? So you chose English, and that shows your confidence and courage to come up and present your thoughts to the global forum. So this is also a very important thing to note, right? Alhamdulillah, I really appreciate that also, right? MashaAllah. Okay, next, overseas senior batch boys and girls mixed team. Fast. Overseas senior boys girls team. Okay, hello. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. Yes, Ayash, you can start. One second. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, everyone, and welcome to our magazine by Overseas Senior called Enlightened. Now, I would like to pass on to Abdullah Ayash, our chief editor, to say the editor's note. Welcome all to our team magazine, Enlightened, produced by some of the greatest minds and ultimate achievers, the Overseas Senior Batch. 7 different people with different talents have put hard work to produce this masterpiece, who are me, Abdullah Ayash, Aisha M.A., Aisha Ifat, Sumaya Nismi, Khadija Numan, Ayman Akil, and Muhammad Fawzan. Jazakallah khairan, all of you, for contributing to this project and putting your best effort into it. The magazine has all sorts of things, drawings, articles, games, and lots more. So enjoy. Why is it a good magazine? Well, the truth is, it isn't a good magazine. It's an amazing magazine. Why? Well, we spent over 3 weeks putting our all into the articles with extensive editing and designing by the graphic designers and group review as well. All of us think it is a great magazine with the combined efforts of all of us together. And if you don't believe us, we guarantee that if you read the magazine, you will be forced to agree. Why did we choose the name Enlightened, you ask? Well, with the large variety of all sorts of information into this magazine, Islamic insights, general knowledge articles, stories, and more, we thought it would make sense if the reader took all of this information in to improve themselves, or enlighten themselves, you can say. This could be in terms of Islam, knowledge, talents, or just having some fun. Contributors: OS1 41 Abdullah Ayash, chief editor. OS1 31 Sumaya MN, assistant editor, graphic designer. OS1 40 Aisha MA, graphic designer. OS1 46 Muhammad MF, contributor. OS1 35 Ayman MA, contributor. OS1 33 Khadija MN, contributor. OS1 49 Aisha Ifat, contributor.
We would now like to show you our magazine so you can have a look of it better. So as you can see, this is our title page. The title is Enlightened, and the theme is Be Enlightened with Ideas Throughout Time. It's by us, Overseas Senior. We have all sorts of articles in different order as well. So here we have a story called From Small Beginnings Come Big Endings. Here we have some Islamic insight, and here are some drawings. Here we have an article about the Titanic, and here we have another story. And to mix things up, we also decided to add some recipes, one for basbousa and one for chocolate mousse. And we had some creative input as well, such as some poems and an article. And to make things fun, we added some riddles and a word search with answers at the end. And this is our contributors. Anyways, Jazakallah everyone for watching our magazine launch. And if you want to know more, just read the magazine, and we hope you enjoy it. We all put our best efforts into it, and we would appreciate it greatly if you gave us some feedback on the magazine as well as our presentation. Jazakallah khairan and assalamu alaikum. Barakallah feekum. Have a big round of applause for the team. Their amazing work in making the magazine and presentation. So I hope the participants will share their feedback on the chat box. Nice selection of vocabulary, PowerPoint to summarize, very professional design, had a modern aesthetic to it. Love the simplicity of the front cover. The pages in general, simple but effective. Good job. Muad Sabir. Yeah, one of the good observer, mashallah. They are giving some good feedback. Zahid, the front cover was so simple but also so good and was aesthetically pleasing. I love the style, look really professional. Definitely a 10 out of 10. It was so good. I mean, you guys look like professionals, mashallah, right? This is one of the other observation, because you came as professional to the forum, so that was also observed. That's a good one. Well done, overseas batch. Nice, mashallah, it was excellent. Well done, nice designing. Well done. Looked like magazine, mashallah. I love how they went for a pastel and simple look, very aesthetically pleasing. The editing was super good. The talking was, the presentation was good. Great, great. Almost appreciated by the whole team. And from my end, right, I really enjoyed a few parts like recipe and the riddles, and which was made me feel that you thought carefully to make it a unique one, right? So that is how we need to think at times, because when all the people comes in the same way of putting the magazine, you guys came up with some unique thinking, unique way of putting the things. That was really impressive. And Alhamdulillah, almost I think I see in every single team, I see a unique one, right? So that diversity only the theme of the event today. So I see a lot of diversity, a lot of uniqueness, a lot of creativity, right? From your end, you have done a great job, right? MashaAllah. To be honest and to be frank, I did not expect this much, but you guys have grown to a different level, right? So Alhamdulillah. So the future is brighter for the nation and the world. Okay, let's move to the next one. Barakallahu feekum. May Allah bless all of you guys.
So who is next in the list? Azmi sir? Guys, who is next in the order? Sir, Azmi is not in the meeting, sir. Okay. Okay, Sri Lanka senior girls. Okay, if it is your turn, please go ahead. Sir, I think it was the overseas junior boys turn long time ago, but I think Sir skipped our name. We were supposed to go fourth, but then we did this instead. Save the best we were supposed to go second. We saved the best for the last, sir. Okay, so we'll go after this, okay? Quote, our lives begin to end the day we become silent about the things that matter. Unquote, Martin Luther King Jr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To all those who are present on this beautiful evening, I warmly welcome the chairman of Skills Master Studio, Mr. Azmi Izzuddin, respected panel of judges, my dear fellow contestants, respected spectators, and all those who are present here. Team name and team color. Aspiring Aquilars. The word aquila in Latin means eagle, the bird that signifies inspiration, release from bondage, victory, freedom, foresight, and many more. Eagles have a keen eye on the goal, and they are courageous and strong. The reason we choose the theme color as brown and white. Brown represents the trust we have among our group members, and according to color psychology, it also represents the strength in us as a group and individual. White shows calm and collectiveness. Team introduction. Chief Editor, Sara Iftikhar. Assistant of Chief Editor, Ifa Savis. Graphic Designer, Amna Azan. Proof Checker, Salhana Shad. Content Creators, myself, Huda Halim Ishaq, Hamna Rizwan, Farha Darussalam, Shabnam Ahsan, Amna Fahim, Shamha Nifar, Zainab Nusri, Sara Iftikhar, Ifa Savis, Amna Azan, and Salha Nashad. We, the senior girls batch from Sri Lanka of the organization Skills Master Studios, are here to present the e-magazine. Our theme, a teen bulletin. We had a whirlwind of ideas when we were asked to choose a theme. But there was one thing that was common to all of us. We were teenagers trying to make a change. You can witness the birth of a teen magazine made by teens themselves. You will find interesting passages in there. Poems, arts, articles, interview with an achiever. You name it, we have it all. So let's go into the contents. So the contents are nature, traveling, digital world, all things teens, fashion, sports, Tamil and Sinhala jokes, memes, food, and at last you could meet the team and roles. And at the very end, when you are about to finish reading the magazine, there will be some quirky facts about the team listed under their names. Get to know the team really well. Or you could just use them as inspirations to build a character if you're writing a novel or anything. So at the very end of the magazine, you'll find an email address as teenbulletinissue1@gmail.com. You can share your comments through it. Your thoughts and feelings are mostly welcome. We are overjoyed right now to have this magazine, a hard work of mine and my teams, to be opened for all to read. If you're a nature lover, a person obsessed with ethnology, or a person filled with fashion senses, Teen Bulletin is the magazine for you all. Thank you. Jazakallah khairan. Over to you, Sarah.
பிஸ்மில்லாஹிர்ரஹ்மானிர்ரஹீம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த அமைதியான இரவு பொழுதில் இந்நிகழ்ச்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்கில்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்டுடியோ நிறுவனத்தின் அதிபரான அஸ்மி இசுதீன் அவர்களையும், இந்த சர்ச்சைக்கு ஊக்கமூட்டிய சப்ரி முகமது சார் அவர்களையும், இன்னும் மதிப்புக்குரிய இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ளும் எல்லா சகோதரர்களையும், பெற்றோர்களையும் அன்புடனும் பண்புடனும் வருக என வரவேற்கிறோம். அஹ்லன் வசஹ்லன் மர்ஹபன். நாங்கள் ஸ்கில்ஸ் மாஸ்டர் ஸ்டுடியோவினால் நடத்தப்படுகின்ற அல்டிமேட் அச்சீவர் கோர்ஸில் ஸ்ரீலங்கா சீனியர் பெட்ஜை சேர்ந்தவர்களாகும். எங்களுடைய குரூப்பின் பெயர் அஸ்பைரிங் அகிலாஸ். அகிலாஸ் என்ற சொல் இலத்தீன் மொழியில் கழுகு என்று பொருள்படும். கழுகு எப்போதும் தனது இலக்கின் மீது மிகவும் குறியாக இருக்கும். அதே சமயம் மன தைரியமும் வலிமையும் கொண்டதாக இருக்கும். இதை பிரதிநிதிப்படுத்தவே நாம் எங்களுடைய குரூப்பிற்கு அஸ்பைரிங் அகிலாஸ் என பெயர் வைத்தோம். தீம் கலராக ஒயிட் அண்ட் ப்ரௌனை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணங்களாவன. பிரவுன் கலர் எமது குழு உறுப்பினர்களிடையே நாம் வைத்துள்ள நம்பிக்கையையும் குழுவாகவும் தனித்தனியாகவும் நம்மில் உள்ள பலத்தை குறிக்கிறது. ஒயிட் கலர் அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் பிரதிபலிக்கிறது. எங்களுடைய மெகசினின் பெயர் டீன் புலட்டின். இந்த சஞ்சிகை டீனேஜ், அதாவது கட்டிலமைப்பு பருவ மாணவர்களாகிய எங்களது மனதில் இருந்தே உருவாக்கப்பட்டது. இது முக்கியமாக டீனேஜ் வயதினருக்கு உதவும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வாறு இருந்தாலும் சிறுவர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மட்டுமல்லாமல் பெரியவர்களுக்கும் பொழுதுபோக்காக பயன்படுவதை நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். சித்திரங்கள், கவிதைகள், கட்டுரைகள், முக்கியமாக ஒரு சாதனையாளருடன் நேர்காணல் போன்ற அழகிய விடயங்களை எம்முடைய சஞ்சிகையில் நீங்கள் காணலாம். இது மட்டுமல்லாது, நீங்கள் இயற்கையை ரசிப்பவரா, பறவைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சியில் ஆர்வம் கொண்டவரா, இல்லாவிடின் ட்ரெண்ட், ஃபேஷன், உணவுகளால் நிறைந்ததா உங்கள் மனம்? டீன் புலட்டின், இதுதான் உங்களுக்கு பத்திரிகை. இந்த சஞ்சிகையின் கடைசி பக்கத்தில் எங்கள் குழு உறுப்பினர்களை பற்றிய நகைச்சுவையான உண்மைகள் சில குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் நாவல் அல்லது தொடர்கதை எழுதுவோரா? எங்களுடைய நகைச்சுவையான உண்மைகள் வைத்து உங்களுக்கு கதைப்பாத்திரம் உருவாக்கவும் முடியும். எங்களுடைய சஞ்சிகை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் பேசுபவர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். என்னுடைய மற்றும் என்னுடைய குழு உறுப்பினர்களின் கடின உழைப்பு அனைவருக்கும் பயன்படுவதையிட்டு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இறுதியாக உங்களுடைய பின்னூட்டல்கள், அதாவது ஃபீட்பேக்கினை டீன் புலட்டின் இஷ்யூ 01@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்குமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். Over to you, sir. Okay. Barakallahu feekum. Have a big round of applause for the team. MashaAllah, it was a really great work. And participants, please share your feedback for the team. I like the meme speech. 47 pages, well done effort. Awesome presentation. It's wonderful. Creative idea of translation into Tamil. The mix was really good. The presentation was done in English and Tamil. Yes, that's a good one. Creative presentation, and liked that they used both languages. It was really good because they used English and Tamil. Words of the aesthetic color combination, great work system. Presentation, mashallah, mashallah. Right. That's a good one. I like how they used both English and Tamil. Yes, mashallah. You got a lot of positive feedback. And we really appreciate, because it's a huge one, 47 pages of magazine. MashaAllah, so much of variety. And I could see that how much effort you put into designing work, because I completely feel that was done by you guys, right?
So that's really one. நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்து செஞ்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இந்த மெகசினை பார்க்குற நேரம் எனக்கு வந்துச்சு. அது ரொம்ப முக்கியம், ரைட்? நீ உங்களோட எஃபர்ட், உங்களோட கெப்பாசிட்டி, உங்களோட லெவல்ல இருந்து அந்த மெகசின் வந்திருக்கிறது விளங்குது, ரைட்? அந்த வகையில் ஐ எம் ரியலி ப்ரௌட் ஆஃப் யூ. நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் செல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லைண்டா அவ்வளவு எஃபர்ட் இதுக்குள்ள போடுபட்டிருக்கும்ங்கிறத பார்த்ததுக்கு பிறகு, ரைட், அதை வச்சுக்கொண்டு பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. ஒரு 47 pagesல ஒரு மெகசினை கொண்டு வந்தேங்கிறது சம்திங் ரியலி great. Okay, let's move to the last team, right? If I am not wrong. Oh, Sir? Junior. And it's the last team, right? Yeah, I think. Yes, sir. Yes. Okay, let's welcome the last team of the magazine launch ceremony. And overseas junior. Guys, the virtual stage is over to you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muad Sabir Ahmed, Chief Editor of the Exploring Life publication. It is with great honor that I can present to you our magazine, made by 13 hardworking members in our team. These amazing people are Umar Kamil, Muad Sabir, Zahid Rifai, Ahmad Anwar, Hamid Hasni, Talha Akil, Abdullah Kamil, Abdullah Nihal, Abdullah Faiz, Shahid Rissan, Rimaz Razin, Iyad Imtiaz, and Ryan Hassan. Everyone contributed so much, and this wouldn't be possible without them. So, without further ado, I present you all the Exploring Life magazine. First of all, I need to talk about the name. But before anything, I would just like to thank Zahid Rifai for making this amazing front cover. So you might be wondering, why is it called Exploring Life? Well, to understand it, we need to think more into its deeper meaning. The word life can mean many things. It only depends on the way you perceive it. It can mean our existence, the people around us, the world, the environment, being a good Muslim, and the list goes on and on. In this case, I have named our edition Exploring Life, and the word life in this situation is the people around us and the world. So, we can interpret this title as Exploring the World Around Us, which further reinforces the edition topic being all about Qatar. But bear in mind that this entire magazine isn't going to be all about Qatar. You can expect much more than just a few articles, because it includes epic drawings, page-turning stories, interesting factoids, and even a few poems. With all these features added, we are sure you will enjoy our magazine. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Zahid Rifai, one of the designers for the glorious e-magazine. Throughout this edition, you will be presented with phenomenal articles exploring the destiny of Qatar and how far it has become. In fact, did you know that a total of about 1,955 species of fauna and flora have been reported in Qatar? Read the history, exclusive facts, the journey, and difficult times Qatar has had to face in the main All About Qatar article. Just like how everyone would have to face in their lifetime, you need a bit of failure for success. This magazine is guaranteed to give you a lot of information on Qatar, like how Qatar would use only solar and wind energy to treat water, and thereby reduce 450,000 tons of carbon emissions per year. You have a variety of options to select, and a large potential, so what are you waiting for? Dive into Exploring Life and read all about the wonders of this astounding country.
Assalamu alaikum everyone. I am Hamid Muhammad Hassan. I am here to talk about all the other incredible things in our magnificent magazine. Because the way Zahid had explained it, you might have thought the entire thing was only about Qatar. It's not. Because let's be honest, who would buy an entire magazine with the only topic in it being Qatar? So to change it up a bit, our supportive team took the time to include some more different things. Like Muad mentioned earlier, these were added just to make it more entertaining and make sure our magazine is one of a kind and enjoyable by all. We have a variety of articles, such as the sports article. We have a variety of poems, such as the nature poem. We have variety of riddle as well, like this page right here. We have a variety of drawings, and these are only a few. As well as that, we have included a variety of jokes and games alongside the drawings. We even have a few stories. All of this was added to make our one special and unique from everyone else's magazine. This is what makes our publication stand out from the rest, and is what makes it such an incredible piece of work. Together with everyone's combined efforts, we have been able to present our team project today. And I am very grateful to everyone who contributed to this. Everyone did so well. And even if it was only a little drawing, it helped us immensely. I want everyone in our group to know that they are amazing. And once again, thank them for assisting us throughout this project. Jazakallahu khairan. Okay, thank you. Thank you, guys. Zahid Rifa, is it over? Or still Yeah, more to go? it's over. Okay. Okay, thank you. Thank you. Have a big round of applause for the final team, and which was also amazing presentation. Right. So the final feedback from the participants. So please provide your genuine feedback so that they can get motivated and they can learn some improvement tips. Awesome work, boys. Great team. Amazing. Excellent presentation. Nice presentation. Great editing. Great presentation, guys. Congratulations. Nice editing. These boys were amazing. Enjoyed the presentation well. Great work. It was really informative. Well organized and perfectly executed. Super presentation, guys. Yes, mashallah. For me, the one part was so attractive to me. That story font was perfect choice, right? So when I saw itself, I got attracted to that because the font selection was very unique and different, right? So You the get the font, feeling that it was written in an old notebook from yeah, olden days. yeah, yes. So you should have some sense when you design to attract the audience. So that shows there is some technical expertise in that area, right? Other than that, overall, it was a perfect connection. And the title selection was so nice, and you made everyone feel it's about Qatar, and you removed the not and explain the whole content. That was a very good trick to attract the audience and explain the whole content. There are so many new techniques used to present the content. MashaAllah,
I'm really, this is one of the happiest night for me, because we just explain what we expect, and when we see the outcome is coming in the most perfect way, right? This is the moment of happy tears, right? May Allah bless all of you who worked tirelessly uh, for more than 2-3 weeks, right? So it is easy for us to come and say this is good and this is not good, but you guys know how much effort you put. So may Allah accept all those efforts. May Allah reward for all those efforts. May Allah accept your contributions, right? This is really amazing. So Alhamdulillah, we hope. So every level, when we come up with a group assignment or project, you guys will really involve and improve your skills to go further in your life. So Alhamdulillah, overall, every presentation was perfect, and every presentation was unique, and the magazine overall, all the magazine were unique and very effective, right? In terms of presentation, we gave some of the observations and tips, right? Overall, everything was perfectly executed for both Sri Lankan and overseas boys and girls. Once again, Barakallah feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azmi sir? Yeah, sir. Now we can wind up the session, sir. Jazakumullah khairan. Barakallah feekum. All the best, boys and girls. You made us proud today. Okay. Jazakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.